Okay, so today we will see the next part of blogs. Okay, that is the second type of blog. We have been discussing various things related to e-communication. E-communication मधील आपण काय करतोय? ब्लॉग्स हा पार्ट पाहत आहोत. So, yesterday I told you what is personal blog, okay, and how can we identify the personal blog by reading the posts on that particular blog. Okay, एखाद्या ब्लॉग वरील पोस्ट वाचून आपण काय करू शकतो? We can easily identify की तो पर्सनल ब्लॉग आहे की प्रोफेशनल ब्लॉग आहे. Okay, so uh, just a minute. Yes. So then I told you, then I gave you two examples of personal blog, right? त्यानंतर मी तुम्हाला काय केलं तर दोन पर्सनल ब्लॉगचे एक्झाम्पल दिले होते. तुम्ही मला सांगू शकता का काय डिफरन्स आहे पर्सनल ब्लॉग मध्ये किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत पर्सनल ब्लॉगच्या? हु कंट्रोल्स द पर्सनल ब्लॉग? पर्सनल ब्लॉग कोण कंट्रोल करतं? अ पर्सन ऑर ग्रुप? येस. येस, टेल मी हु कंट्रोल्स द पर्सनल ब्लॉग? पर्सनल ब्लॉग कोण कंट्रोल करतं? वैष्णवी, सना, येस, अजय, Kavita is also there, Tejal, Rupali, Priyanka, Chetna. Okay, so personal blog is controlled by a person, okay, or an individual. And I also told you that the language or the style of that personal blog is informal, okay, like damn it, okay, such expressions are used in the writing of personal blogs, okay, or writing posts on personal blogs. Then I also told you the characteristics of personal blogs, like short paragraphs, sentence fragments, okay, use of emotive word and interjections, then use of first person pronouns, then and addressing the reader, okay, that the writer or the owner, okay, who is writing the posts on that or posting the material on that blog is directly addressing the reader. Okay, he may ask the reader about their opinions. Then the place and use of questions also, that he can ask questions to the readers in the posts. So the personal blog is uh, mainly about sharing personal emotions, comments, information, or description of an event. Okay, so then I give you one example that Amitabh Bachchan, okay, has written a post on his wife Jaya Bachchan's birthday. Okay, and see the writing at the stroke of midnight hour, the greetings and wishes and calls, and the feeding of sweetmeats, the gifting of love and togetherness, and the welcoming of the lady on her 70th. See the wife and mother, and see with her progress report. Okay, so even though so she has performed his role of being a wife, being a mother, okay, and yet her progress report is very well. So she has performed so many duties, okay, and that is why so much love and so much affection is showered on her on that day. Okay, so feelings and love delivered, writings of occasion handwritten on card, the gratitude of the special day, and spending the time with all about. Then I also give you one example of a person
who is celebrating his birthday away from his family. Okay, and so he is missing the memories that he had with his family members, right? त्यामध्ये तो सांगतोय की काय की हा त्याचा पहिला वाढदिवस आहे जो काय करतोय तो त्याच्या फॅमिली शिवाय अब्रॉड मध्ये काय करतोय सेलिब्रेट करतोय दो ही इज लिटल विथ नर्वस. ओके, हे जे शब्द आहेत वेल, नर्वस, ब्रो, बाबा हे कशामध्ये वापरतो आपण फक्त पर्सनल ब्लॉग मध्ये. ओके, प्रोफेशनल ब्लॉग मध्ये वी डू नॉट यूज such expressions or such words. But then he says, but at the same time, he tells us that it is a pleasurable experience. Okay, then he gives us his the routine of the day. Okay, that what he did on the day of his birthday. That he woke up and the first thing that he did, त्यानं पहिल्यांदा काय केलेलं आहे सुरुवातीला, that he texted his sister because she was born on the same day. As I said that they are twins. Okay, so he writes or he sends a message to his sister who was also born on the same day. Then he received calls, okay, from his mother, his grandmother, okay, from his father, from his brother. But the way he has written, see, here he has instead of writing mother, he has written I. Okay, then instead of writing father, he has written baba. Okay, by which name he calls his father. Then instead of writing then he has written grandmother. Okay, then bro, instead of writing brother, he has written bro, then relatives, friends, and so on. Then he says that he went to have his breakfast, right, with friends, and there he got a pleasant surprise. Okay, तो काय गेलेला आहे मित्रांबरोबर ब्रेकफास्टला गेलेला आहे आणि तिथे त्याला एक प्लेझंट सरप्राईज भेटलेला आहे. दॅट इज हिज फेवरेट डिश. ती म्हणजे काय तर त्याची फेवरेट डिश. ओके, सो द संपूर्ण डे जो आहे तो कसा होता, बिझी होता. ही वॉज व्हेरी बिझी ऑन दॅट डे बिकॉज ऑफ देअर वॉज वर्कलोड. ओके, बट ही सेज that on the same day he received a parcel sent by my आई and baba. So he says that he received a parcel. त्याला त्याच्या आई वडिलांकडून आलेलं पार्सल भेटलेलं आहे. So he opened it and see the expression wow. Okay, such expressions are used in personal blogs. Photo and the parcel was photo album. Okay, his photo album in which there were photographs snapped at various moments. Okay, वेगवेगळ्या प्रसंगी त्याचे जे फोटो स्नॅप केले होते ते त्या फोटो अल्बम मध्ये आहेत. सो ही सेज दॅट माय फर्स्ट स्नॅप क्विकली आफ्टर बर्थ. त्याच्या जन्मानंतर लगेच त्याचा जो फोटो घेण्यात आला होता तो सुद्धा फोटो त्यात आहे. त्यानंतर ॲज अ बेबी, स्कूल बॉय. ओके, देन ऑल्सो पिकनिक पिक्स अँड पिलो फायटिंग विथ ब्रो अँड सिस अँड सो ऑन. हे सुद्धा काय आहेत फोटो त्यामध्ये आहेत. माय ओन लाईफ इन फ्रंट ऑफ मी, द गिफ्ट आय विल नेव्हर फॉरगेट. ओके, सो तो काय म्हणतोय, द गिफ्ट जे आहे जे त्याला दिलेलं आहे किंवा जी लाईफ, ओके, दॅट द गिफ्ट दॅट हॅज बीन गिवन टू हिम बाय हिज पॅरेंट्स ही विल नेव्हर फॉरगेट. And the moments that he spent at home, that he will never forget. In the evening, he says that friends came and asked him to go out. Okay, then they went out in the garden where his friends had organized a grand celebration. Okay, त्याचे मित्र जे आहेत त्यांनी काय केले, त्याला इव्हिनिंगला गार्डन मध्ये घेऊन गेलेले आहेत, वेअर त्याच्या मित्रांनी काय केलं होतं, एक ग्रँड सेलिब्रेशन ऑर्गनाईज केलं होतं. ओके, सो ती सुद्धा तो काय म्हणतोय, माझ्यासाठी एक रेअर मोमेंट म्हणजे एक अत्यंत दुर्मिळ क्षण होता. सो ॲट द एंड he express his expresses his gratitude, okay, to Ai, Baba, and his friends for making his birthday very special. Okay, now let's see professional blog. Okay, what is professional blog? So professional blogs are the posts on professional blogs. प्रोफेशनल ब्लॉग वर त्याच्या पोस्ट आहेत. ओके, त्या कोण सेंड करतं, तर पोस्टेड बाय कंपनी. ओके, एखादी कंपनी असेल किंवा एम्प्लॉयर असेल, ते काय करतात तर प्रोफेशनल ब्लॉग्सवर पोस्ट डिलिव्हर करत असतात किंवा सेल करत असतात. कशाविषयी, ऑफ द फर्म, त्यांची जी फर्म आहे किंवा ऑर्गनायझेशन आहे. ओके, ऑर वी कॅन ऑल्सो से कंपनी. ओके, त्याबद्दल काय करू शकतात ते पोस्ट ज्या आहेत त्या सेल करतात.
And the purpose of professional blog is to share information about the organization or firm to all those who are associated with the company. ओके, जे कंपनीशी असोसिएटेड आहेत, ओके, और ज्यांना कंपनीविषयी काही माहिती घ्यायची आहे, तर ती जी सर्व माहिती आहे ती त्या कंपनीच्या प्रोफेशनल ब्लॉगवर काय केली जाते, अपलोड केली जाते. सो दिस ब्लॉग्स आर द पार्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑर कंपनी. हे जे ब्लॉग्स आहेत प्रोफेशनल ब्लॉग्स, हे एम्प्लॉयमेंट किंवा कंपनीचा पार्ट्स असू शकतात. त्याचा भाग असू शकतात. ते ॲज अ पोस्ट आहेत, दे कॅन बी अ पार्ट ऑफ कंपनी ऑर द एम्प्लॉयमेंट, राईट. एम्प्लॉयमेंट विषयी सुद्धा काय केली जाते, तर माहिती जी आहे ती त्यांच्या प्रोफेशनल ब्लॉगवर अपलोड केली जाते. And so professional blog creates an interaction between bloggers and readers. Okay, so we can say that professional blogs काय करतं, तर इट क्रिएट्स काय तर रिलेशन इंटरॅक्शन. ओके, इट क्रिएट्स अन इंटरॅक्शन. कोणामध्ये इंटरॅक्शन होतं प्रोफेशनल ब्लॉगच्या सहाय्याने, तर जे ब्लॉगर्स आहेत, ओके, ब्लॉगर्स म्हणजे कोणत्या कंपनीमध्ये काम करत आहेत ते, और जे ब्लॉग्स पोस्ट करत आहेत, ओके, ते बिटवीन ब्लॉगर्स अँड रीडर्स. ओके, जे ब्लॉगर्स आणि रीडर्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय करणं, एक इंटरॅक्शन तयार करणं, इंटरॅक्शन करणं, निर्माण करणं, हे काय करतं, तिथं डेव्हलप केलं जातं. त्याचबरोबर एस्टॅब्लिशिंग सोशल रिलेशन्स. ओके, सोशल रिलेशन्स एस्टॅब्लिश करण्याचं काम जे आहे ते प्रोफेशनल ब्लॉग्स परफॉर्म करतं. ओके, सो वी कॅन सी दॅट वन ऑफ द फंक्शन्स ऑफ प्रोफेशनल ब्लॉग्स इज टू क्रिएट और टू एस्टॅब्लिश सोशल रिलेशन्स. ओके, सोशल रिलेशन्स निर्माण करणं सुद्धा काय आहे, तर प्रोफेशनल ब्लॉगचं फंक्शन आहे. It is not personal. Okay, as we know that professional blogs are not like personal blogs. Okay, they are more goal oriented. Okay, they are गोल्स ओरिएंटेड. त्यांचा काहीतरी गोल असतो त्यामागे. ओके, प्रत्येक पोस्ट जी इन्फॉर्मेशन जी आहे ती शेअर करण्यामागे कंपनीचा किंवा जे ब्लॉगर्स आहेत त्यावर इन्फॉर्मेशन शेअर करणार आहेत, दे हॅव अ सर्टन गोल, ओके, बिहाइंड uploading or sending information on that blog. As I said that in order to establish social relations, okay, they share information on the blog, and they do this uh, in order to increase, okay, the popularity of the company or the firm among the people. Okay, or in order to get people to know more about the company or firm, about their schemes, about their employment, okay, about their products, and so many things. So the professional blogs are content oriented. Okay, so the professional blogs are content oriented. Okay, oriented. They don't express that we saw in personal blogs that that individual or that person expresses his emotions, feelings, and so many things. Okay, but that uh, information is related to that person only. Okay, so in professional blogs the information is about the firm only, about the company or that organization only, and they have a certain goal, okay, behind that, behind sending that information on the blog. And professional blogs are content oriented. Okay, they only present or upload content of the company on the blog. The content to be shared is informative. आणि हा जो कॉन्टेंट आहे तो कसा असतो, इट इज इन्फॉर्मेटिव्ह. ओके, आता काय इन्फॉर्मेटिव्ह आहे. सो त्यामध्ये जर डेटा सेंड केला जातो ग्रुपवर, सॉरी ब्लॉगवर, सो दॅट डेटा इज informative. Okay, and data based information is posted on the blog in order to create a kind of connection with the readers. आणि हा जो संपूर्ण डेटा आहे किंवा ही जी इन्फॉर्मेशन आहे हे काय करते, तर इट ऑल्सो क्रिएट्स पर्पज जो आहे. ओके, पर्पज जो आहे तो काय आहे, टू क्रिएट ए कनेक्शन, create a connection with the readers. Okay, to create a connection with the readers. This is the purpose or the goal of professional blogs. Okay, where the bloggers are the persons or the individuals related to that organization or that firm who share information on the group, okay, or the content on the group in order to develop a kind of relationship with the readers. So professional blog posts include, आता प्रोफेशनल ब्लॉग्स मध्ये काय असतं, तर फर्स्ट थिंग इज दॅट हेडलाईन. ओके,
प्रोफेशनल ब्लॉग्स जे आहेत त्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला भेटतं तर फर्स्ट थिंग इज दॅट हेडलाईन ओके विच इज ऑन द top of the blog site okay or the website. Then we have categories also. Then we can also find publication okay that when the post was published. Then okay so we find headline categories and publication on the professional blogs. Then we also have various subject matters okay various subject matters posted on the blog like advertisement okay. Then we have employment okay employment news is also published on the blog. Then we can say reviews okay reviews about the product or the company are also posted on the blog. Then we also have recommendations okay for example if any user if any person associated with that company he may also express his opinions about the company or the product so the company can think over it okay so recommendations are also posted on the blog. Then we have opinions. Okay, opinions from various people are also posted or uploaded on the blog. So the personal pronouns like you and we are used for the company. So we can say here personal pronouns like you, we are used for the company. Okay, कंपनीसाठी you and we हे जे पर्सनल प्रोनाउन्स आहेत ती वापरली जातात ओके बट इट इज नॉट युज इन रिलेशन टू एनी पर्सन बट फॉर द कंपनीच्यासाठी किंवा कंपनीसाठी काय केले जातात यू आणि वी ही जी पर्सनल प्रोनाउन्स आहेत ती वापरली जातात ओके सो दिस इज वॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉग इज नाउ लेट्स सी द एक्झाम्पल ऑफ प्रोफेशनल blog. So the professional blog, we can see the subject of the topic is inquiry based learning for कॉलेज स्टुडंट्स जे कॉलेज स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग जे आहे त्याबद्दलचं काय आहे ही ब्लॉग पोस्ट आहे ओके नाव द सेंडर ओके is associated to a college okay or who knows the teaching learning process and he is writing this post so he writes what is student what is student centric approach what is student centric approach in टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये स्टुडंट सेंट्रिक अप्रोच म्हणजे विद्यार्थी केंद्रित धरून किंवा विद्यार्थी हाच सेंटर धरून जे दृष्टिकोन आहे किंवा जे अप्रोच आहे ती काय आहे ओके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो ही सेज दॅट one of the ways is इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग ओके तो काय म्हणतोय तर स्टुडंट सेंट्रिक अप्रोच मध्ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये स्टुडंट सेंट्रिक अप्रोच जे आहे ती काय आहे तर इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग ओके इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग ओके इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग म्हणजेच काय तर इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग so it says that it is an approach okay it says that it is an approach that emphasizes टीचिंग लर्निंग मध्ये इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग जे आहे एक अप्रोच आहे आणि ती कशावर जोर देते किंवा भर देते किंवा कशाविषयी आहे ती कशाला इम्पॉर्टन्स देते तर इट emphasizes students role okay in the learning process okay लर्निंग प्रोसेसमध्ये स्टुडंटचा रोल काय आहे ओके त्यावर काय करते इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग जी आहे ती एम्फसाइज करते रादर दॅन द टीचर टीचिंग द स्टुडंट्स रादर दॅन द टीचर रादर दॅन द टीचर टीचिंग students what they need to know okay what they need to know
students are encouraged, okay? Students are encouraged to explore. Students are encouraged to explore the material, okay? Students are encouraged to explore the material, ask questions, and share ideas according to their need. Okay. Now, see here the person is talking about inquiry based learning. Okay, and he's talking about the content. Okay, inquiry based learning has a subject matter. Right, he is not expressing his emotions or feelings here. Okay, that is the major difference between personal blog and professional blog. That in professional blogs, as I said, that the sender, okay, or the owner of that blog is talking about a particular content, and here the content is inquiry based learning and teaching learning process, okay, especially uh, among college students, okay, that college students should should be taught, okay, by using inquiry based learning process. So his process are inquiry based learning, it emphasizes the role of students, okay, in teaching learning process मध्ये and not the teacher. टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये विद्यार्थ्याचा रोल किती महत्वाचा आहे आणि विद्यार्थ्यानं काय केलं पाहिजे, ओके, ते यामध्ये आपल्याला पाहायला, म्हणजे ती जी तो जो रोल आहे तो इथं एम्फसाइज करण्यात आलेला आहे, रादर दॅन द टीचर टीचिंग द स्टुडंट्स व्हॉट दे नीड टू नो. ओके, so the focus is on the students here. What the teacher teaches is not that important here, okay, or what the students need to know is not taught by the teacher here, but instead of students are encouraged, विद्यार्थ्यांना मोटिवेट केलं जातं, एनकरेज केलं जातं की त्यांनी काय केलं करावं, एखाद्या सब्जेक्ट विषयी, ओके, अधिक अधिक काय करावं, एक्सप्लोर करावं, त्यांचं जे ओपिनियन्स आहेत ते काय करावं, त्या मटेरियलशी संबंधित किंवा त्या सब्जेक्टशी संबंधित त्यांचे जे ओपिनियन्स आहेत, त्यांचे जे आयडियाज आहेत त्या काय कराव्या, प्रेझेंट कराव्या. They should ask questions. The teacher has to motivate students, okay, to ask questions. विद्यार्थ्यांनी अधिक अधिक प्रश्न विचारावेत, so that they can understand, okay, the subject matter. They can understand the nature of subject matter. They can understand the subject matter in depth, okay, and then share ideas according to their need. आणि त्यानंतर काय करायचं आहे, आयडिया ज्या आहेत त्या काय करायच्या आहेत, शिक्षकांनी किंवा त्या टीचरनी काय करायच्या आहेत, त्यांच्या नीडनुसार त्या ज्या आयडियाज आहेत त्या काय करायच्या आहेत, एक्सप्लोर करायच्या आहेत किंवा प्रेझेंट करायच्या आहेत. सो दिस इज टीचिंग inquiry based learning, okay, that here students are students are compelled, okay, or we can say students are encouraged to express their ideas, okay, express their opinions about a topic, and then the teacher will express the or the teacher will teach the subject matter, okay. So in this teaching learning process, in this inquiry based learning process, both teacher and learners, both teacher and learner are active, okay, because the information is shared or the information is communicated from both of them, teachers as well as students, दोघेही काय करत आहेत तर त्या सब्जेक्ट विषयी कम्युनिकेशन करत आहेत किंवा इन्फॉर्मेशन जी आहे ती सेंड अँड रिसिव्ह करत आहेत. सो हिअर नॉट ओनली द टीचर, ओके, इथं फक्त टीचर जो आहे तोच फक्त ऍक्टिव्ह नाहीये, ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये फक्त टीचरच इन्फॉर्मेशन जी आहे ती ट्रान्सफर करत नाही, तर विद्यार्थी सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहेत आणि स्टुडंट्स आर ऑल्सो expressing or presenting their views about the topic, and then understanding the need what they want to know, the teacher will express the information, okay. So this is inquiry based learning, okay. So I have just given one paragraph, okay, it is still uh, remaining, okay, यामध्ये अजून आहे, okay. So we will see the remaining part of this example of professional blog tomorrow, okay. Tomorrow I will conduct your lecture at the same time, okay, or from 9 to 9:45, okay. So here, and one more thing that I would like to tell you is that today our college has organized one webinar, right, about the education to 2021, okay, education policy. तो so please अटेंड, ओके, रजिस्टर करा आणि तो जो
वेबिनार आहे तो 11 वाजता आहे, तो सर्वांनी जॉईन व्हा. तुमच्या ग्रुपवर त्याची पोस्ट आहे ती सेंड केली जाईल. ओके. सो नो नो वेट 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 आवर द आपल्या लेक्चरचं टायमिंग काय आहे आजचं? 9:15 ते 10 आहे ना? 9:15 ते 10 आहे. सो वी विल कंटिन्यू. ओके. इट इन्क्लूड्स स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. आता बघा इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग म्हणजेच काय किंवा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग जे आहे त्यामध्ये टीचर्स काय करतात जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे जे त्या विषयाबद्दलचं अंडरस्टँडिंग जे आहे ते काय होईल? इम्प्रूव्ह होईल. सो इट includes small group discussions. टीचर्स काय करतात तर ग्रुप फॉर्म करतात. ओके. ऑफ 2 स्टुडंट्स ऑर 3 स्टुडंट्स ऑर 4 स्टुडंट्स ऑर 5 स्टुडंट्स अँड दे गिव्ह देम अ टॉपिक. ओके. टू डिस्कस. ओके. गाइडेड लर्निंग त्याला आपण काय म्हणतो? गाइडेड. टीचर्स जस्ट गाइड द स्टुडंट्स. ओके. इन लर्निंग द टॉपिक. सो गाइडेड लर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ inquiry based learning. Then multitasking programs. Okay. Multitasking means what? Students are given tasks. Okay, to be completed, and when the students perform that task, students understand the nature of the subject. Okay. Then teachers also give projects to the students so that it can improve their understanding of the topic or the subject. Now, if we see the goal, main goal of the inquiry, the main goal of the inquiry-based learning is the desire to increase, म्हणजे काय वाढवणे, okay, to students, increase students engagement. Okay, engagement. There are pros and cons. Okay. Now here if you see इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग जे आहे त्यामध्ये टीचर्स काय करतात? इन ऑर्डर टू विद्यार्थ्यांना त्या सब्जेक्ट विषयी स्वतः माहिती घेण्यासाठी इन्करेज करत असतात. तर कसं? तर बाय इन्क्लुडिंग स्मॉल ग्रुप डिस्कशन्स. ओके. टीचर्स मेक ग्रुप्स. ओके. 3, 4 किंवा 5 विद्यार्थ्यांचं काय करतात? ग्रुप करतात आणि त्यामध्ये काय करतात? त्यांना सब्जेक्ट देतात. ओके. आणि विद्यार्थ्यांना काय करायचं आहे? दॅट स्टुडंट्स हॅव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक और अबाउट दॅट सब्जेक्ट. ओके. टीचर्स जस्ट प्ले द रोल ऑफ अ गाईड. टीचर्स काय करतात इथं? इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग मध्ये टीचर्स डोंट टीच यू. ओके. लाईक आय एम टीचिंग यू नाव. ओके. We are if I say that I am the lectures that I am conducting here, there is only one way communication is going on. Okay. फक्त मीच बोलत आहे आणि तुम्ही फक्त ऐकत आहात. ओके. सो इट इज जस्ट वन वे कम्युनिकेशन. इट इज नॉट इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग. ओके. So if I give you a subject, okay, among 4 to 5 students, and if I ask you to collect information about the topic or about the subject, and if I only guide you instead of teaching you everything, I will just guide you. So that is called inquiry based learning. Okay. That I may also गिव्ह यू ओनली पॉईंट्स. ओके. मी काय करेन तुम्हाला नुसतं प्रोफेशनल ब्लॉग काय आहे तर त्यातले नुसते पॉईंट्स देणार आणि तुम्हाला काय करायचं आहे ते अधिक एलॅबोरेट करून प्रेझेंट करायचं आहे किंवा सांगायचं आहे किंवा डेव्हलप करायचं आहे. सो त्याला आपण काय म्हणू की इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये आय विल ऑल्सो गिव्ह यू. ओके. मल्टिपल टास्क, वेगवेगळ्या प्रकारचे टास्क सुद्धा मी तुम्हाला देऊ शकतो आणि त्या टास्क मधून काय करायचं आहे? तुम्हाला टास्क काय करायचे आहेत? कम्प्लीट करायच्या आहेत. अँड सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड द सब्जेक्ट व्हेरी वेल. ओके. आय मे ऑल्सो गिव्ह यू ए प्रोजेक्ट. ओके. मी तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट सुद्धा देऊ शकतो. दॅट इज फॉर एक्झाम्पल द रोल ऑफ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. असा जर मी तुम्हाला सब्जेक्ट दिला तर तुम्ही त्यात काय सुरुवातीला लिहिणार? इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग म्हणजे काय ते पहिल्यांदा तुम्ही त्या संबंधित माहिती जी आहे ती कलेक्ट करणार. ओके. देन इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग ही जी प्रोसेस जी आहे त्यामध्ये द रोल ऑफ टीचर अँड द रोल ऑफ स्टुडंट्स याबद्दल तुम्ही काय करणार? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार आणि ती प्रेझेंट करणार. आफ्टर दॅट you will present what what different activities are carried out by the teacher. टीचर्स वेगवेगळ्या कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या परफॉर्म करतो किंवा परफॉर्म करतो. कशासाठी? इन ऑर्डर टू मेक द स्टुडंट्स द in order to make students active. Okay. In that process. Okay. After that teachers
will ask, okay, or students, teachers will ask some questions, okay, that students have to answer, and then students will have to share or express their ideas. Okay, so if you see the main goal of the inquiry based learning हे काय आहे तर डिझायर टू इन्क्रीज स्टुडंट्स एंगेजमेंट. ओके, स्टुडंट्स अधिक अधिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हावेत. ओके, स्टुडंट्स कसे झाले पाहिजेत, इन्क्विजिटिव्ह म्हणजे कसं एखाद्या गोष्टीविषयी अधिक अधिक माहिती घेण्याची जी उत्सुकता आहे, ओके, ती जी क्युरिओसिटी आहे ती काय करणं विद्यार्थ्यांमध्ये डेव्हलप करणं, इन्क्रीज करणं, ते काय आहे तर इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग चं मेन गोल आहे. पण या इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचे काही ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, त्याला आपण प्रोज आणि कॉन्स असं म्हणतो. ओके, दॅट वी विल सी टुमॉरो. ओके, नाव the first thing that you have to do is that I will send you the registration form. ओके, आणि झूमची लिंक सुद्धा मी तुम्हाला ग्रुपवर सेंड करेन. ती तुम्ही काय करा, रजिस्ट्रेशन करा सुरुवातीला, आणि ती झूमच्या मीटिंगला 4:11 वाजता जे वेबिनार आहे, ओके, त्याला जॉईन व्हा. ओके, सो दॅट यू विल बी एबल टू अटेंड दॅट वेबिनार. ते वेबिनार तुमच्यासाठी युजफुल असणार आहे. ओके, सो टुडे वी सॉ, आता काय बोलतो प्रोफेशनल ब्लॉक. ओके, त्यामध्ये काय सांगतो तुम्हाला, प्रोफेशनल ब्लॉक जो आहे तो कोण कंट्रोल करतं, नॉट अन इंडिव्हिज्युअल. ओके, प्रोफेशनल ब्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, ओके, आर द एम्प्लॉयर्स इन दॅट कंपनी. And why the professional blogs are created? In order to establish social relations, okay, or in order to interact with the other people who are associated with the firm or company. कंपनीशी रिलेटेड जे लोक आहेत त्यांच्याशी एक चांगलं रिलेशन डेव्हलप करण्यासाठी काय केलं जातं, प्रोफेशनल ब्लॉग तयार केले जातात किंवा एस्टॅब्लिश केले जातात. ओके, अँड लाईक इन पर्सनल ब्लॉगमध्ये जो गोल आहे तो काय असतो तर टू एक्सप्रेस वन्स feelings or emotions are about personal life. Okay, on the other hand, in professional blogs are content oriented. Okay, they present only content on the blog which is informative to the other people or the readers. Okay, so the purpose is to create a connection with the readers. So after that I told you that on the professional blog we find headline, categories, publication, okay, about the products or schemes and so many things. Now the subject of professional blog can be can vary. Okay, there we will find advertisements, we can also find the news of employment, we can also have reviews, then various recommendations are also found on the blog. Okay, and also the opinions given by various people can be seen on the blog. Personal pronouns are also used on the professional blog, like you, we. Okay, but these pronouns you and we are not used for a person, these are used for the company. Okay, so this is what professional blogs are. Okay, this is the nature of professional blog, and this is the example. Okay, it is not complete yet, we will continue, okay, tomorrow with the same. So we shall stop here. Okay, so please register yourself for the webinar and join that webinar, okay, at sharp 11 o'clock. Okay.